think my humor translated into another language will lose at least 0.5%, 50%. Так, японський, все добре. Yeah, it's very pity I don't speak Swedish. Очень, к сожалению, что я не говорю по-шведски. I think if I stay here for 1 month, I can speak because many words are similar as English and other words similar Russian. Потому что если бы я месяц здесь провел, я давно мог говорить, потому что многие слова похожи на английский и русский. Yeah, just like here, biblioteca. Okay, good. Today, I'm very glad we have a chance to discussing our life. Сегодня очень рад, что у нас есть шанс поговорить о нашей жизни. Yeah. Stockholm, Sweden is here, right? Cool. Yeah, good. Okay, so our topic is ancient Chinese healing art, Qi. Наша тема сегодня – это древняя китайская Healing art. Оздоровительные техники, знания. Мы будем говорить об энергии. Who only know Russian, raise your hand. Кто говорит только по-русски? По-английски можно? Можно по-английски? Или чуть-чуть? I was one guy, I was thinking that if we speak Russian and other language, but Is it okay to speak only? Only English is okay? Yes. Okay, don't worry. If some very important, я говорю по-русски. Yes. Yeah, you can see there because we can save time. Yeah, we will save half time. Кому нужен русский язык? rусский, да? Русский язык передаточен. Да, можно один место, что мы быстрее будет не время, потому что мы еще готовим время медитации. Да, конечно, если у нас все говорят один язык, не надо переводить, тогда хорошо, а? Окей. Тогда хорошо. Okay, good. Certainly this is, да, и когда я говорю по-русски, но больше время по-английски. Okay, good. Yeah, I think we can save time in this week. You know, this is not so good when I have seminar lectures in Slovakia. You translate in Slovakian language, Hungarian language, Russian language. Do you know what that means? That means too much noise. Okay, so we talk about Chinese healing art.
Yeah, and you know, I have many lectures in different countries, different cities. I don't know exactly here, but in like in United States, I just had a lecture there in the woman club. Yeah. And for newbie conference, they asked me to talk more about healthy and more about physical health and mental health. Do you have mental problem? Also, if you say yes, I'm sure you don't have. Because who have mental problems, they always say, no, no, I have no problem. It's like after you drink a lot of alcohol, you'll say, no, I'm not drunk, I can continue, I can continue. Yeah, that means you're doing a lot. You say, no, no, I cannot, I'm already drunking. Don't worry, there's no problem. Okay, so here let's talk about what the life is. We talk about our sickness, our mental problem. Certainly, first we need to know what the life is or who we are, what the life is. You don't need microphone, Vera. Switch on your microphone. Я очень часто нажала ранее, вы половину пропускаете переводы, так, пожалуйста, можете там вы говорили на английском. Давайте переводить, да? Не нужно. Просто это микрофон, и все. Обращайтесь, если вы будете говорить совсем как бы туда. Если я работаю переводчиком, Мы с удовольствием вас дали. ну давайте быстрее тогда. Давайте тогда. Ну, давайте переводчик попробуем. Да, и тогда давай дадим Диму. Okay, let's be quicker, yeah. Perfect, thank you very much. Да. Что мы быстрее, да? Okay, good idea. Okay, so we can make it bigger. Давайте Диму самому. Хорошо, спасибо. Давай, переводить. Да. Или вы сидите здесь, как Извините, давайте я не организовала все это мероприятие, мы помогаем чисто административно, но поскольку в нашем объявлении было написано, что будет перевод на русский язык, и все с этим были согласны, что будет перевод на русский язык, все шли с этим знанием сюда, программу мы переводим для всех на русский язык. Те, кто не понимает русского языка, только английский, пожалуйста, слушайте мастера, а во время русского перевода медитируйте. Вот так тоже. Хорошо. Что мы всегда делаем, что лучше. Okay, now be quiet. Let us to think what the life is. What the life is. Well, I ask this question, in different lectures, and suddenly people find
Есть разные Oh, we never think about this question, what the life is. We always know, what is life? This is life. This is life. What is this? We have a body. Body is not life. Yeah, what is human being? Life is too wide concept. But what is human being? Okay, here is better. You see them there. Yeah. So what is a life is? Here is one kind of thinking. If we cannot answer exactly what it is, what the answer is, and then we need to divide it, a big concept into small concepts. Это то, что мы можем эту большую идею разделить на маленькие концепты. We don't know what the life is, and then small concept, that is what is human being is. Мы не знаем вообще, что это такое, но что же такое. We have this question, we see, wow, human being, man, woman. И что же такое вот эти вот два живых существа, мужчина и женщина? Человек. Old, young, small. Старые, молодые, парень. Yeah, okay. And then what is man? И что же такое мужчина? Again, Идея. we divided man into small parts. А это можно разделить на маленькие части, это общее. Yeah, when we divide it, this is our science, the way of science. И мы можем к чему-то прийти. And then we found we divided human being into terms. И мы можем разделить вот это вот большое понятие на And маленькие термины. into quantum. Very small, we cannot see it. Может быть, такой концепт маленький физик. But in ancient time, we have no microscope. We have no this modern science. We can divide it further forward. Но у нас с помощью микроскопа у нас есть возможность разделить это просто на какие-то определенные части. So ancient time, we analyze human being like this. What human being is? Мы можем сейчас только вот подумать, что же такое живое существо, существо разумное. Yeah, as a human being, we find we have body, physical body. Мы, как живые существа, имеем наше физическое я. Physical body. Okay, this one part, physical body. Это часть тела. Do you have the body for the У вас body? всякие тела. Okay. Okay, do we have mind so we can think, we have a consciousness? У нас есть мысли, у нас есть возможность размышляться, у нас есть консенсус. We have passion, we have emotion. У нас есть эмоции, у нас есть судьба. Do you have emotion? У вас есть эмоции? Yes, I always have very bad emotion. Очень. Who have no emotions? Эмоции. Who have no У emotions? кого нет эмоций? Sure, yes, huh? Everybody here. Good. If you don't have emotions, Если у вас I'm start to think, нет, начну думать, что or you are not a human being, вы существа разумные, or или you understand, right? вы поняли, да? Okay. Хорошо. So the third part is energy. И третья часть всего есть энергия. The energy is that things which drive your brain to think, drive your heart to beat, drive your lungs to breathe. Энергия, это то, что двигает вас, ваше тело, ваши мысли, которые двигают вас вперед. The energy make you have activity.
И энергия дает вам возможность быть активными. Do you have energy? У вас есть энергия? Маловато это не ноль. Это не ноль, not zero. Zero means no energy. Okay, good. Хорошо. Except these three factors. Исключая эти три фактора, If you have the fourth factor, у вас есть еще, может быть, четвертый фактор. do you have the fourth factor, which I don't know? Есть у нас, как вы думаете, What? что это? What is the fourth factor? Что проявляется? So spirit of this here, Душа, as spirit. So dusha, duh, mind, мысли. consciousness here. Yes. In Chinese, we call shen. Oh, this our mind, our emotion, our soul, our higher spirit. Мы вот сформулировали общее понятие для всего, что называется душой, духом, вот это вот духовное. Okay, so this is the base. We have to exactly get the same idea what the life is. We already discussed nobody, that is not human being, no mind, no spirit, not human being, no energy, not human being. And we want to add some one factor, we found no, nothing. All is here. Если мы говорим о том понятии, что такое существо разумное, человек разумный, если нет духа, если нет души, если нет энергии, то это, в принципе, является ничем. Do you agree with me? Вы со мной согласны? Да? Yeah. Хорошо, да. Да. Если вы не согласны здесь, дальше я не могу сказать. This is when in any product you have to agree and then we continue. Дальше некоторые детали, если это не то, с чем вы согласны. Okay, so now we can continue. We continue. If you don't agree with me, please Сейчас. close your eye and use yours. You can simply sit here. Но если вы не согласны со мной, вы можете просто закрыть ваши глаза и просто приходить, находиться здесь, присутствовать. Why? Почему? Also, one is you don't know anything in this field. Во-первых, вы не знаете, что здесь будет происходить. Поэтому ничего не надо слушать, видеть. Если вы не хотите этого всего увидеть. Don't need to listen, don't need to see. Another is you already know everything. Или же вы знаете уже все. So close your eye, close your ears, meditate. Тогда в этом случае тоже закройте ваши глаза, медитируйте и нормально видите. Okay, I'm sure everybody will sit here to listen with your ear or without your ear. Я думаю, что очень много говорить в любом случае тем, кто подходит. Perfect. Yeah, this is the model. This is the model of life. Модель жизни. So what the Qigong is, here we especially talk about ZY Qigong, Zhong Yuan Qigong. И если говорить конкретно о Цигуне, что же это такое? Yeah, Qigong, what is the Qigong is? Here we say Qigong is a simple science of life. Здесь мы говорим о том, что это You don't need to take pictures. We have the Zoom, so you can get the video, everything there. Yeah, they were completely like screen. Here, you only relax. You can see or without seeing, or you listen or without listen. Just relax, feel it. Здесь просто расслабьтесь, не старайтесь найти какие-то материалы на экране, просто слушайте. So this, we call it
lecture and meditation. Мы называем это лекции и медитация одновременно. Yeah, it's not knowledge, not only is knowledge, but it's meditation. Это не только знание, это еще и медитация. Yeah, this knowledge you having. What we need to do is wake your knowledge up. И есть у вас обязательно это знание внутри вас, и то, что вам делать, это его вытащить наружу. So Qigong or ZY Qigong, we say it is a simple science of life. Я думаю, что цигун можно назвать это просто выражением жизни, одним из выражений. Yeah, we say what the life is, these three factors. Yeah, we know this is three factor, this is life. Если мы можем говорить о жизни, как вот, большой вещи, серьезной, то это вот часть этого всего, часть жизни. Yeah, today, as we know these three factors, today we talk about qi, energy, more. Вот эти три фактора нам известны, и сегодня мы говорим о цифрах энергии. About our body, I'm sure you already know each part of your body, your bones, your muscles, your hairs. О теле, я думаю, подробно мы говорим. Возьмем тело состоит из костей, из мускул, и вы знаете, что ваше тело из себя представляет. But I'm sure in the energy field, I have much more knowledge than you have. Я думаю, что касается энергии, то там вы ее имеете больше, чем вы думаете. Do you agree with me? Вы со мной согласны? Yes, we agree. You say, no, I have more energy than you. Show me. Если можете сказать, нет, у кого-то есть больше энергии, чем у вас, покажите, продемонстрируйте. Yeah, I like to see somebody who have more energy than I, Хотел видеть more knowledge than me, чем у меня, больше знаний, чем у меня. so I can learn from you direct the knowledge. Поучиться у вас. If I have nobody to learn this knowledge, do you know what I'm going to do? Если вы у меня не будет возможности поучиться чему-то, вы знаете, что я буду делать? Meditation. I learn from myself. Я буду учиться от самого себя. Wow, you say you don't know. Why? How can you learn from yourself? Вы скажете, что, куда, как можно научиться от самого себя? Another big concept, who the self is. Да, и тогда концепция новая, что это такое, вот эта самость. Yeah, I learn from nature directly. И я учусь от природы. I learn from the universe directly. И я из университета беру знания. And then suddenly we found, wow, we can learn directly from outside. И потом начинается понимание, что мы можем учиться от всего сущего. Life, Жизнь. we spend almost whole life to learn. Мы уже полжизни изучения жизни. Look how old you are, you're still learning. Сколько вам уже лет, а вы до сих пор еще учитесь? Yeah, every day I start to learn something. Я каждый день начинаю чему-то новому учиться. Yeah, we always need to learn. Мы все должны учиться все время. Like you, everybody, and every day want to learn how to make money. И мы каждый день, конечно, должны учиться тому, как делать деньги, как зарабатывать деньги, How to make our life better, как сделать нашу жизнь лучше всех нас. right? Правильно? So human being in general is a procedure of change and growing with learning. Это тот, который постоянно делает то, что он чему-то учится. Yeah, because we know learning is improving. We want to improve
our life. Потому что не обучаясь, мы улучшить нашу жизнь, и мы учимся именно для того, чтобы улучшить нашу жизнь. More than last 30 years, I traveled so many countries, almost all the world. Во всем мире, во всех государствах это, в принципе, то же самое происходит. And I found Я нашел, что everywhere human beings is same. мы во всех государствах везде одинаковые, все люди одинаковые. All human beings are trying to improving their life. Все люди занимаются одним и тем же, они стараются улучшить свою жизнь. Now think about yourself. Можно подумать о самом себе. You want to improve yourself by buying new clothes, Вы стараетесь улучшить вашу жизнь, make your hair beautiful, делая всякие красивые вещи, make your face skin more улучшая beautiful. кожу, лицо. Yeah, want to have a better car, be better house. Строить лучший дом. Even you want to have a good pet, dog or cat. И даже у вас есть, может быть, какие-то лучшие Yeah. животные. All our activities in our life is improving the quality. We want to improve our quality of living. Мы хотим улучшить все, с чем мы соприкасаемся. But anyway, we see still we have so many troubles. It seems it's so difficult to solve them. Да, и мы все время говорим, ой, здесь столько всего, чего, что хотелось бы сделать получше, и мы постоянно ищем, что мы можем улучшить. For example, mental problem. Например, у нас ментальные проблемы. For example, healthy problem. У нас есть, например, проблемы со здоровьем. But when I have the lecture in Toronto, Canada, Да, и как вот вы знаете, в Канаде происходит. I found there is top one problems. Да, я посмотрел, что там есть такие конкретные проблемы. Top one, number one. Номер один проблемы есть там. Which one? Yeah, when I had the lectures in Sydney, Australia, for also more than 150 students. Да, и у меня было, например, 50 студентов в Австралии. 150. Рублей. I'm sorry. I have mathematic brain. I know the number well. Okay, so what do you find? Там мы находим. Yeah, say what we need in our life. Да, это для всех одно и то же, то, что нам нужно в нашей жизни. Do you know what? Вы знаете, что? We always say the mental problem. And then you will find, I ask them, I have 4 gifts, you can choose only one. Да, если, например, есть ментальные проблемы, у нас есть, например, 4 подарка для этого. И вы можете каждый выбрать один подарок. Что это может быть за подарок, который вы выберете? Now we have this small test. Да, это не тест. Tomorrow Завтра. is the end of light. Завтра жизнь заканчивается, конец света. Today you can choose 4. И сегодня вы можете, например, выбрать 4 вещи для вас важные. Love, Любовь, wealthy, благополучие, healthy, здоровье and freedom. и свобода. What do you like to Что вы choose? выберете? Свободу. Свободу. Who want to have love? Raise your hand. Поднимите руку, кто любовь выбирает. Great. Who want money? Wealthy? Raise your hand.
Mala, because you have no time to go to shopping. Ну да. Ну, Who want to have healthy? кто здоровье выбирает? You're Mala. Ну, чё-то Yeah, мало. because last day. So, okay. Who want to have freedom? Свободу хочет. Also more. But anyway, we can say first, Да. number one is love. Second is freedom. Yeah, same. In Canada, in Australia, here and other countries, everywhere is same. Выбирает одно. Wow. Вау. Okay, so we know love Мы понимаем, любовь is number one. — это номер один. Later we'll analyze, some other time about love. Now we talk about energy. Но о любви поговорим как-нибудь в другой раз, сейчас полностью энергию. About energy, I'm sure. Я Ленин. What's mine? Well, good. I don't lose my phone. Я Yeah, good. I think I forgot my phone somewhere. Да. Okay, now we understand Поняли. our love belongs to our spirit. Наша любовь, наша жизнь принадлежит нашей любви. Okay, so we come back, talk about what the energy is. И поэтому поговорим сейчас о том, что такое наша энергия. Yeah, why do we need to develop our energy? What the energy is? Почему мы должны развивать эту энергию? Что это такое? You know, I have the lecture in Germany in the new university. I talking about qi. Когда я говорила в лекциях в своем университете, я говорил о так называемой ци. Talking about qi, you know, that is in the medical university and the medical students in teachers. Вы знаете, что медицинские студенты Microphone, no energy. You know, energy low. If energy low, we can understand. At once we know energy low. If you energy low, I also can understand at once you have energy problem. Да, если у вас есть энергия, Change the battery, I think. энергия. Okay, so Да, там местами. Да, сейчас микрофон получше, спасибо. so I talk about qi. I said, you know, it is very difficult to explain. Да, я когда говорю о ци, я могу сказать, ой, вы знаете, это так сложно объяснить. It's difficult to explain what the qi is. Это очень сложно объяснить, что такое ци. Why? Почему? Yeah, I see one guy raised his hand. He said, you know, I'm teaching energy, Да, один парень поднял руку и говорит, знаете, я изучаю энергию. but I still cannot tell my student what the qi is. Но я до сих пор так и не могу объяснить студентам, что это такое. Yeah, I answer. That means you are right. Да, и поэтому вы правы. If you say, oh, I can tell, Да, я могу помочь. that means you don't know what the qi is. Вы не знаете, что такое ци. So today, И сегодня I will try to show I'm so great. I can let you know, feel what the qi is. я постараюсь сделать все, чтобы вы сегодня поняли, что это такое ци. But I know, I'm sure I don't know
exactly what the qi is. Но я точно знаю, что сам я не знаю наверняка, что же это такое ци. It seems like the air. Это что-то We are больше. using air every day. Мы пользуемся воздухом постоянно, каждый день. Like water, we drink water every day. But if you have this question, what the water is, what the air is, Но если у вас возникнет вопрос, что такое вода, что такое воздух, can you explain? вы сможете объяснить мне? Yeah, somebody. Yes, I can tell what the water is. Кто скажет, да, я знаю, что такое вода. What is H2O? Да, что? I said, you know, I get worse understanding. I don't know what is H, what is O. Я скажу, знаете, я очень плохо понимаю, я не знаю, что такое H, H, я не знаю, что такое 2, что такое O. Before I only have one question, now I have two questions. И теперь у меня был один вопрос, теперь мне два. Yeah, like in Germany, somebody said, you know, I have one sickness. I went to the hospital. After 1 month, I have two sickness. И кто-то скажет, да, вот в течение месяца у нас может быть что-то вот проясниться, и мы можем выучить что-то. Okay. What the qi is? Что такое воздух? The energy. What the energy is? Это энергия. Yeah, sometimes you know, qi in Chinese also means air. Also. Иногда китайцы понимают вот воздух, вибрации воздуха. Yeah, but here we want to say qi is energy. Но здесь мы будем говорить, что ци это энергия. Can you tell me? Sorry? Can you tell me what the qi is? What the energy is? Как вы думаете, вы могли бы сказать, что такое? Yeah, I'm sure difficult. So now let's see. In Chinese medicine, we have the concept channel. Jag förstår att utlandet på något sätt. Det hörs ibland bra, ibland dåligt. Så Jag ber om ursäkt. Jag hör om du hör att jag pratar Ja. så ska det vara betyder det kanske. Måste byta den. Eller? Det kan bero på många olika saker. Men prata med den Ja, där. jag tänkte. Kanske inte där. Okay, so you can see the picture. Видите картинку? In Chinese medicine, Chinese culture, we have a lot of concepts about qi and channels. So the qi flows in the channels. Сегодня мы очень есть понятие ци, и очень много связано с понятием ци. But yeah, our modern medical knowledge, there is no channels, no qi. И если мы говорим о медицине, то каналы проходят через все тело, специальные меридианы, и если в них нет ци, то у них нет силы у людей. Yeah, so here, what the channel is. Что это за канал, кто знает? So Western scientists, like United States, they spent many years try to research what the qi is, what the channel is, why acupuncture can heal disease. Ученые медики, они проводят многие годы в изучении вот этих каналов, которые проходят через человеческое тело меридиана,
Они изучают, как энергия течет по ним, что такое энергия, что такое ци в организме, в этих каналах человеческих. Acupuncture. Do you know acupuncture? Yeah. Why acupuncture? Why acupuncture can help release pain, for example? Да, почему акупунктура может убрать боль, как вы думаете? Вы знаете все такое, что такое акупунктура? Кто знает? Yeah, in the United States, they spent 30 years to research. Finally, Ну, очень много исследований, а люди занимались этим долгие годы, и в конце концов, in 2006, after I gave the lecture in the Congress, they got conclusion. в 2006 году мы пришли к заключению The Congress, на Конгрессе. yeah, and then they get conclusion that Chinese medicine, acupuncture, have completely different kind of basic theories. Пришли к заключению такому, что китайская медицина, китайское вот это вот понимание человеческого тела, изучение человеческого тела, оно что-то совершенно другое, совершенно отличное от того, что было принято привычным образом понимать под человеческим телом и все, что мы понимали в европейской медицине имеется, наверное, это одно, у китайцев это все совсем иначе. Okay, so what's the difference? Что за разница? With microscope, with any equipment now that we have, MRI, CT, etc., Мы there's no way to find, не to можем prove даже what the channel is, what the chi is. анализа через микроскоп, через исследование крови, мы не можем найти понимание, что же дает эта энергия. То есть никакими современными методами невозможно это измерить. But in China, more than 5,000 years ago, Но the first medical book exactly described it, what the channel is, like 12 channels, yeah, what exactly chi is. у нас есть 12 каналов в нашей китайской медицине, и в старое время, и в новое время мы можем без сомнения сказать, описать, что такое канал, как он работает, и что он дает человеческому телу. But until now, we still have no equipment like we use microscope, we can see nerve to see the channel. Через микроскоп вы можете видеть нервы, которые выходят в этих каналах. Yeah, we cannot see channels, we can see nerve. Мы не можем видеть сами каналы, но мы можем видеть нервные окончания. We can analyze what's the ingredients, elements in the blood, but we cannot Мы можем even исследовать understand what the chi is. все элементы в составе крови, но мы так и не можем понять, что же такое цикл. Why ancient Chinese medicine, medical book, exactly describe what the channel is, what the chi is? Почему китайское учение НРКБ может рассказать, что такое канал, но не современная медицина? Words don't move. Oh, Почему он не двигается? okay. Yeah. Ancient doctors, we call shaman, ancient doctors, they meditated. With the meditation, they develop their senses, like which we call now third eye. Мы знаем, что они через медитацию они входят в это измененное состояние, и они тогда могут это все описать нам через свое понимание ситуации. Через третий глаз, да. Спасибо. So with this kind of senses, the third eye, they saw what the chi is, what the channel is, and then they built a statue to cut where the channel is, where the
where the point is. И таким образом они через вот эти все срезы, проходя через исследование всех каналов, всех своих вот этих вот понятий, через свою науку, можно сказать, они понимают и рассказывают нам, что такое каналы, как они работают и что такое ци в этом. Yeah, so this is why all over the world now, I know almost every country, many people learned acupuncture. И я знаю, что во многих странах сейчас многие люди изучают акупунктуру очень активно. Yeah, because this is really helpful, especially to decrease like leg pain, spine pain, neck pain, headache, pain problems. Потому что это действительно работает в практических ситуациях, может снять любую боль, головную боль, любую боль в теле, и помочь через акупунктуру можно очень здорово людям. And also we can, as modern people, we can see, we can feel what the qi is. И мы, современные люди, мы, в принципе, можем чувствовать, что это такое интуиция. Even we cannot see like with third eye to see what the qi is. Даже если мы не видим, мы можем ее чувствовать и ее чувствуем. But we can see what the qi is. И мы можем увидеть, как она работает, что это такое. Do you want to have this experience to feel what the qi is? У вас были опыт, ощущения, что такое ци, как она Yes. делала, да? Yeah, I'm sure Marcel can talk 1 year, but still we don't believe you very much. Мастер хороший может целый год рассказывать о том, какие у него были Yeah, опыты. because we have so many books. У нас очень много книг, It's Chinese там books все написано, мы все это изучаем. there. Да, там. If you can let us to experience what it is, И если мы решили в себе and then we trust you. испытать, что такое ци, Not we trust you only, but also we believe in qi. мы не то чтобы доверяем, мы верим в эту ци. Right? Понимаете, правильно? Yeah, somebody said, oh, I'm the most beautiful girl. Да, они скажут, ну вот самая прекрасная девушка, мы ее видим. Look at my photo. Посмотрите фотографии. Yeah, this is after Photoshop. Да, это может быть фотошопом. This is why we want to see directly what the qi is, directly offline, not online. Это мы называем тем, что мы видим ци не в интернете, а в настоящей жизни. Ancient Chinese medicine based on qi and channels. И таким образом все сводится к тому, что в китайской медицине все базируется на ци и на каналах, и на том, как они работают. Yeah, the Yellow Emperor specially asked doctor to write the book. It's called Yellow Emperor Internal Medical Book. У нас есть специальные книги императорские, которые написаны профессионалами, которые записывают туда все это знание. Они императорские книги, как так называются, да? Желтые императорские книги, так называемые, собрано, да, все знания, которые туда приносят профессионалы. Yeah, but you know, I found almost everywhere try to remember where the channel is, where the point is. Да, но я всегда стараюсь сказать, чтобы поняли, я хочу напоминать о том, что такое канал и как там по этому каналу ходит эта цепь. But ancient way was not
like this. They didn't need to tell students exactly where the channel, where the point is. They ask students to meditate, to see, to feel where their chi is, where their channel is. Но в азиатской культуре обычно мы не так делаем, как в европейской. Мы стараемся предложить человеку помедитировать, не просто понять, а помедитировать и понять через себя, через свое внутреннее вот это состояние, через медитацию, что это такое, свои каналы. Yeah, this is why, remember, ancient Chinese doctor, Да, я хочу, чтобы запомнили, что азиатский путь, all of them have to meditate it. через азиатский, мы в азиатской культуре считали, что нужно понимать через медитацию, нужно научиться понимать через медитацию. And then develop their chi. И таким образом мы будем больше чувствовать, что это такое цель. Okay, so now Цель. let's start to experience what the chi is. Сейчас мы начнем приключения и будем учиться понимать, что это такое цель. Вот наш опыт первый. Yeah, Chinese medical doctor, ancient, not only the knowledge, and the master of qi can manage what their qi is. И я хочу сказать, что мастера китайской медицины, доктора, которые действительно профессионалы, они умеют управлять, манипулировать этой энергией. Okay, so now let's make a small experiment. Да, теперь делаем экспериментик. The qi, yeah, if I'm in a good condition, I can manage the qi Если well. я нахожусь в хорошем состоянии, я могу управлять этим. Yeah, this qi I can send to you, И я могу послать вам эту энергию. and then you can feel it. И вы можете ее почувствовать. But sometimes I feel because, oh, I'm very tired, Но иногда я чувствую себя очень усталой, or my mind thinks something else. и мои мысли находятся где-то в другом месте. Yeah, but most time I'm okay. Но в основном я бодрствую. If I feel today, tomorrow I will try again. Да, сегодня я хорошо себя чувствую, а завтра все может измениться. Если я не могу показать сегодня, на завтра мы еще сюда ходить. Завтра Шутка, шутка. я завтра в том же месте, что сейчас. Okay, so I'm ready. Готовы? You relax. Да, расслабьтесь. Oh, maybe here. Those queen. Yeah, just relax.
Okay, Итак, yeah, just relax. расслабимся. I try to ready. Я подготовлюсь сейчас. Okay, woman, raise your right hand. Поднимите правую руку. Yes. Женщина. Man, raise your right hand. Мужчина левую. Man, left hand. Woman, right hand. А женщина правую подняли, мужчина левую. Okay, now I will manage chi. I send chi to you from my fingers. И я сейчас посылаю вам из своих пальцев. Listen to me. Мгм. Okay. Do you feel like a wind? Вы Посылаю чувствуете порыв пальцы. ветра, такой как ветерок, очень четко чувствуете. Huh? Да? Я чувствовала покалывание. Ага. Chi, okay? Да. So air cannot go so quickly. Воздух такой бежит быстро-быстро. Okay, relax your hand. Опустите руки. Yeah, we know we have acupuncture, which are accepted by most of the country, Да, у with нас есть акупунктура. metal needle. Она принята в многих государствах, и для акупунктуры требуются иголки. Okay, so now Сейчас what I can use? что я могу использовать? I use a needle. Иголки. Okay, take a needle from where? Давайте берем иголку. Здесь. Okay, I will put this needle this part. И я Here. вставляю эту иголку туда, вот в эту Yeah, часть to между see бровями. if you can feel it. Попробуем сейчас почувствовать ее. Почувствуете ли вы ее там между бровей? When this needle go in, we say we get chi. The chi makes the spot heavier. Когда мы вставляем иглу, мы говорим, что цифра входит туда с иглой, но не нужна сила энергии.
So in my hand is a silver needle. Да, в моей руке сейчас шейный иглок, But it's chi needle. но это иголка с ци. Okay. Do you feel something at this point between your eye? Чувствуете что-то в этой точке между глазами? Do you feel pressure? Вы чувствуете, как что-то давит? Somebody maybe experienced acupuncture healing. Yeah, Может but быть, it's there's no pain, there's no pain, but you feel похожие процедуры и знаю, как ощущаются при акупунктуре, у кого-то есть опыт. okay. Хорошо. Yeah, who feels something strange here or pressure? Raise your hand. Кто из вас почувствовал что-то странное здесь между глазами, в этой точке? Поднимите, пожалуйста, руку. Okay. Хорошо. Uh-huh. I felt here, so I felt here. It's good. Yeah, it can be. But mostly it's here. Да, точки Yeah. расположения на разных местах. Okay. Who feel nothing? Raise your hand. Кто ничего не видит, поднимите руку. Okay, good. Yeah, do you know why? Знаете почему? Why? Here is not as stiff as our hand. Там не так много чувствительных точек, как на нашей руке. Our hands, because usually we do something our hands. Yeah, when somebody have special like your child, if something wrong, you put your hand. Потому что Right. руками мы работаем постоянно, точки очень So our чувствительные. hands И когда мы have делаем much ошибку, more мы sensitive прекрасно feeling. и поэтому у нас на руках гораздо больше точек чувствительных. It's like we get injection. Some people have feel, oh, I have to painful. Somebody say it's okay. Очень сильно, очень чувствительно. А кто-то такой, да, ну, что-то там у кого-то снижается. So here we get two opinions. Здесь у нас есть два мнения. Some people said, oh, I believe Qi because I feel it. Многие люди говорят, о, да, я верю в ци, потому что я ее чувствую. Some people said, no, I don't believe Qi because I don't feel it. Которые люди говорят, не, я не верю, потому что я ничего не чувствую. Who is right? Кто прав? Individual. Both of them? Yes, this is why in this energy field, in soul field, spiritual field, we can see in every country, always there are two opinions. Somebody said, I believe in God. Another said, God not exists. И вот это мы наблюдаем во всех подряд государствах, когда люди делятся на категории. Везде в мире это так и происходит. Кто-то говорит, я не верю в Бога, а кто-то верит, да. Два лагеря. Два мнения. Yeah. Yes, this is the truth. Everybody make decision according to your own senses, your own knowledge, your own background.
Да, правда в том, что ваше тело, оно корректирует и создает ваше собственное энергетическое поле, ваше собственное ощущение. Каждый из вас чувствует это по-своему. Yeah, because in this field is not that senses with our regular eye, ear, and body, like material stuff. Потому что здесь не участвуют какие-то такие материальные предметы, не задействованы никакие другие извне, скажем так, предметы. You see me because of light, Вы видите меня, потому что я свечусь. but this light, you see the light reflection to your eyes. Но этот свет, он рефлектирует в ваших глазах. Вы видите, как бы рефлекс от этого Yeah, света. the light, visible light, is so narrow in the whole electromagnetic waves. Видимые вот эти частицы, они пронизывают все магнитное поле всего сущего. Others, we cannot see it. Есть вещи, которые мы не можем видеть. И есть те, кто этого не видит. If we want to prove something in this world, material world, most equipment we use electricity or electromagnetic field. И если мы хотим что-то изменить в этом материальном мире, мы пользуемся магнитным излучением, магнитными полями. Yeah, light. Light is electromagnetic field. Свет — это и есть электромагнитное излучение. We use TV, Wi-Fi, telephone, Мы пользуемся microscope, X-ray, all these, yeah, which we use for communication, belong to electromagnetic field. коммуникации, оно содержит в себе электромагнитное излучение. But what the qi is? If the qi is also electromagnetic field, I'm sure we have ability to take measure. Что же это такое ци в этом случае? Если оно точно так же является чем-то, что содержит в себе электромагнитное излучение, то получается оно как бы является этим электрическим, его можно измерить. But what the qi is? Что же это такое ци все-таки? Yeah, again, if we use our own feelings, maybe we start to think, somebody feel it, somebody cannot feel it. Maybe this is psychological result. Если мы, например, обратимся к своим собственным ощущениям, мы поймем, что кто-то что-то чувствует, кто-то ничего не чувствует. Может, это какой-то психологический настрой, может, это зависит от того, как человек себя ощущает чисто психологически. Some people believe in master, believe in qi, and then they can feel it. Some people who don't have the knowledge, they don't know master, maybe they cannot feel it. Есть люди, которые работают с мастерами, может быть, они чувствуют лучше, у них есть опыт уже работы с этим. Может быть, не чувствуют, скорее всего, те, кто не имеет опыта работы, не работал с мастером, может быть, у них пониже чувствительность. Yeah, so I want to prove, Я хочу попробовать. I want to prove this is not psychological result. И я хочу попробовать сейчас убедить в том, что это абсолютно не имеет под собой никакой психологической базы. So I did a few experiments. Я делала эксперимент, связанный с этим. Yeah, it's just like the needle there. I'm sure some people believe it, some people don't believe it. Например, вот эти иглы виртуальные, я думаю, что некоторые люди могут в это верить, некоторые люди в это не верят. Yeah, so one test is when I was in my state, yeah, I did the test distance
distance. Я проводил такой тест на расстоянии у себя, когда я его проводил, то So in Moscow, это было дома. the research team put a bottle of crude oil, Crude oil. нефти. Я взял емкость с нефтью. Nifty crude oil. So we know in the crude oil there are a lot of sulfur. Sorry. In the crude oil there are sulfur, the element which give bad smell. Окей. Есть элементы, вы знаете, в нефти, они имеют такой запах резкий. Sulfur, знаете, что это? Сера. Знаете, как пахнет нефть. And in Moscow, yeah, first time they sent me the picture of this bottle inside. Такую фотографию с бутылкой с содержимым бутылки. And with this picture, I try to decrease sulfur. This is they want to develop the sulfur. Я пытался воздействовать на эту жидкость, которая там внутри бутылки была. На серу, именно, да? Именно на этот элемент. Ой, я не химик, так, если у кого есть комментарий, пожалуйста, потому что я в этом не буду. Давайте. Основной составляющей это углерод, поэтому цвет у вас темный. 98% это углеводороды, часть из которых ароматические и, соответственно, соответствующие. Oh, still here. Okay, and then where is? Может, вам микрофончик? Я думаю, что меня услышали. Ага. Ну, короче, суть эксперимента была в том, чтобы серый кто-то сделать, да, как я понимаю? Нет, да. In this, I start to use Apple computers. I'm not well, and then I cannot find it. Не очень поддается дрессировке. Просто не делать. No. Change. Oh, okay. Yeah, so this exactly this bottle. Это вот одна бутылка, которая участвовала в эксперименте. So first time. Первый раз. And my mind was not so quiet that first time. Не были четкими и сконцентрированными. And then after I change it, they go to the laboratory to analyze the ingredients, especially the sulfur. После моего воздействия они отдали бутылку в лабораторию, чтобы проанализировать, какие изменения произошли в этой жидкости. And then they said, "Oh, master, nothing changed." Сказали, мастер, ничего не изменилось. I said, mostly that means you are right. They say exactly nothing changed. Да, они сказали, ну, если там что-то, ну, нет, все-таки ничего не изменилось. Because I know my mind is not quiet. И я знал, что мои мысли не были сконцентрированы. That is the moment. Это важный момент. Last year, February. Это было в прошлом году, в феврале. And then in 2 weeks, I say, now I'm calmer. Через 2 недели я был в форме. I'm much calmer. Я спокойней. Да, я стал более сбалансированным, спокойным.
Okay, I said, send me another bottle. The picture. No. Присылайте мне следующую бутылку, другую бутылку или картинку. Okay, another experiment, and then I try to focus. Я постарался сфокусироваться в следующем эксперименте. Yeah, week and analysis sent me back and said, Master, this time changed. Да, они сказали, мастер, там произошли изменения. 30% decrease. 30%. Yeah. 30% 30% ниже. ниже. Да, хорошо. Да, это хорошо. Okay, so I know how the qi can act to Я the material stuff. знаю, как ци входит в материальный мир, и она меняет материальные вещи. Wow. It is. Oh. Yeah. So this experiment, how we use energy to change the material. Это был эксперимент, как изменить материальные вещи. Yeah, because I want to show people И я хотела показать людям, energy энергию can change the matter. This is not psychological может effect. изменять материальный мир. Здесь нет эмоционально-психологической подоплеки. Yeah, with the crude oil, 50-50. One Yeah. time failed, another time succeed. И также 50/50 с этим экспериментом была идея, что 50, наверное, думали, что что-то изменится, не так нет. And then I made a few times another kind of experiment. И потом я сделал эксперимент еще один другого типа. Every of us is a laboratory. Everyone has a laboratory. У нас каждый имеет свою собственную лабораторию. Да, вы сам лаборатория, она сам что делать. Да, мы сами должны ее как-то разработать. Okay, so I had a seminar. It's called the teaching art for teachers. Есть семинары для учителей, обучающие. Yeah, who want to become a teacher instructor in the Zhong Yuan Qigong, they took part in this seminar. И есть такие семинары для тех, кто хочет практиковать цигун. Цигун. So in this seminar, instructor, I have to convince the future teachers, instructors. Мне как бы нужно инструктировать будущих учителей, которые будут заниматься потом с цигуном. So again, experiment. Экспериментом с ними. Yeah, this is online seminar. So everybody sit at home. Семинар происходил онлайн, каждый сидел у себя дома. I said, okay, tomorrow you prepare or Coca-Cola or vodka. Я сказала так, на завтра вы приготовите или водку, или кока-колу. Or some other juices, which you can taste what the smell or what the taste is Или with your какой-то tongue. другой сок. И смысл был в том, чтобы его потом попробовать после эксперимента. I said, I will change your drink. И я сказала, что я буду изменять ваш напиток. And then you use your own laboratory, your tongue will tell it is true or not. Да, и потом вы используете свою собственную лабораторию, скажете, правда это или нет. То есть, сами попробуйте ответить на этот вопрос. Okay, good, right? Хорошо. Then, yeah, next day На we следующий did день this experiment and they sent me
the effect, da. Они Yes, yes. прислали ответ на эффекты, где было только да. Yeah. So after changing, most people, they said, right, yes, da, because they compare with Coca-Cola in others, which I didn't change, the sugar, the sweet decreased too much. Somebody even said, I feel sour, no sweet. Было так, что те, у кого была Кока-Кола, они сразу почувствовали, что уровень сахара упал. Они сказали, что я почувствовал соду, но сахара там не было. Do we have somebody who attends this seminar? Кто-то here? у нас You? есть какие-то замечания? You attend this seminar. Окей. Okay, so yeah, in Moscow, I have the lectures. One big guy, he said, I don't have Coca-Cola, but I have vodka. Один из них сказал, у меня не было Кока-Колы, но у меня была водка. And then I found it's really changed. И я понял, что напиток изменился очень сильно. Do you believe this? Вы верите в это? Да, нет. Да, нет. Yeah, it's like here, it give you acupuncture. If you can feel yourself, if you have this experiment, you believe it. Если вы каждый из вас сделаете этот эксперимент, там вот внутри у себя вы бы это как-то получили бы ответ на это, вы поверили. If you don't get it, it's difficult to believe. Если вы этого не понимаете, вы не можете сказать, что вы верите или как-то иначе. Скорее всего, нет. We will find time online in Sunday evening. Yeah, say I'm ready. Do you want to make a test with me online? Если бы вы со мной сделали бы такой тест онлайн, когда вы нашли бы вечер, попробовали бы экспериментировать, хотели бы вы? Okay, договорились. Давайте попробуем, пожалуйста. Yeah, we make the decisions. I will find time. Я найду время для этого. Yeah, after I go to Istanbul, then we together. Evening, I do this experiment. Поеду в Стамбул, и там я найду вечерок свободный, сделаем этот эксперимент онлайн. Yes. Договорились. Договорились, Договорились, кидай так, договорились. Договорились, yes. Okay. Хорошо. As we know now, everywhere, every country, there are so many percent of patients that is cancer. Вы знаете, что в современном мире очень много пациентов именно с диагнозом рака. Right? Правильно? I don't know about Sweden. Я не знаю насчет Швеции. So also a lot of people who have the cancer. Есть кто-то, у кого есть опыт, может быть, с этой. One woman, she thought she will come back. В Швеции есть рак тоже. Много, тоже много. Also a lot. Сейчас мы попросим одну, да, большую. Okay. Пример, да. А мы говорили о том, кто не видел, кто не слышал, говорили о том, что очень много пациентов в мире, которые страдают диагнозом рак, и это очень распространенная болезнь. And we know there is one technology Мы знаем, что which can take measure if there are metastases in the body. есть технология, которая помогает выяснить, есть ли метастазы в организме или нет. Yeah, inject glucose
Глюкоза, инъекция глюкозы помогает выяснить. And then the PET CT can find where there are more glucose because cancer cells like glucose, like sugar. Как только мы вводим пациенту инъекцию глюкозы, мы можем увидеть, что эта глюкоза увеличилась, количество увеличилось, потому что рак любит глюкозу, рак любит сладкое. Right? Правильно? Okay. So, yeah, in Israel, one day a patient is very serious who is in the hospital who are looking for the happy death. Do you know that injection or some way that then you die? И был эксперимент с пациентом в больнице, он был очень болен, и ему дали инъекцию радости, так называемую. На следующий день он умер. Нет. Да, эта женщина живет в больнице. Очень болела. Очень болела. Да, уже искать, кто помогает, как умирать. До через медицину, через какой метод, что не ждали в больнице, каждый день ужасно. Да, больно. Yeah. And then she found one of my students. Она нашла, понятно. Значит, она уже была на пороге ухода из этой жизни, нашелся студент. Ask him in Switzerland where she can get this injection and then die. Ясно. Значит, предложение было такое, что есть в Швейцарии разрешена эвтаназия, и если этого захотеть, можно получить укол счастья и умереть. And then the students told her, why don't you try my master? Студент говорит, почему вы вам не поговорите с моим мастером? And then she called me and made an appointment. Она мне позвонила, мы договорились о встрече. She said, you know, I don't believe anything. Она говорит, знаете, я ни во что не верю. Yeah, I had chemical therapy, nothing helped, no way help, no method helped me. Не помогла ни химиотерапия, ни другие методы лечения. I said, okay, certainly. Yeah, but nobody know all method technology on the world. И я сказала, что таких методов, таких технологий не знает никто в мире. I said, let's do a test. If the test, you get the result, and then you will have good result of healing. If nothing, I will not heal you. Я сказала, давайте попробуем одну вещь, если это даст результат, оно даст результат. Если нет, тогда уже вам ничего не поможет. She said, what you want to do? Она сказала, что вы хотите делать? I said, do you have Coca-Cola? Я спросила, у вас есть? I said, yes. So, you can buy just 3 minutes, just on the street, you buy. Okay, I said, go to buy, somebody go to buy Coca-Cola. В магазине, давайте купите бутылку Кока-Колы. And then in 5 minutes, they showed, wow, get 1 dozen, 6 tins, 6 Доза была bottles. определена, сколько там Кока-Колы нужно было. 6 бутылки. 6 бутылок. 6 бутылок. I said, I don't need so much, only one. Я сказала, не надо 6, одной хватит. Она купила. Only show me 1 bottle Дай мне бутылку, одну, at front of you. и вот емкость. So now I give you a healing И я буду делать хилинг, буду лечение проводить. because I will decrease your body's that stuff which sweet cancer cell like it very much. И я хочу уменьшить количество сахара, хочу воздействовать на клетки в организме, чтобы они не вырабатывали столько сахара. Да? Хорошо. Тогда. Okay, she's ready, I'm ready.
I see her and see in front of her the bottle of Coca-Cola. Я себя увидела ее перед собой, стояла бутылка Кока-Колы. Start to meditate. Медитировала. After 15 minutes, Через 50 минут, 15 минут, 15, I ask her, okay, open your Coca-Cola, открывая бутылку, сказала я ей через 15 taste минут. it, and then compare with other Coca-Cola. И сравнить с другой Кока-Колой. She opened and opened others, Открывая taste другую, and taste, пробует одну, только and другую. then open another, Опять taste, еще одну пробую, again другую, open еще another, одну taste, пробую. again open, Опять еще одну пробую. and then shake. I'm sure 100% it changed. What you change is much less sweet. Я, говорит, уверена на 100%, что вы изменили вкус этого напитка. It's less sweet. Yeah, much Она less. стала совсем почти не сладкой. I asked, how do you feel so much less sugar? А я спросила, а почему ты чувствуешь, что сахара стало настолько меньше? She said, you know, my profession is taste Она the food which used on the airplane. Она говорит, что моя профессия – это пробовать еду, напитки, которые самолеты. No, the company for the food for the airplane, the first food. Занимается поставкой еды для самолетов. Yeah, this is why I'm professional with my tongue to И я taste профессионал, different food. мой язык уже знает вкус разных еды. So exactly in ingredient that is sugar level decrease. И я точно знаю, что уровень сахара в этой бутылке понизился сильно. Yeah, I asked her, do you know the PET scan tell us whether cancer cells, they like absorb glucose. И я сказала, что клетки, которые содержат в себе рак, они любят абсорбировать сахар, они любой ценой гоняются за сахаром. She said, definitely, I know I have tried many times. Да, она говорит, действительно, я пробовала что-то делать с этим все время. Okay, so now your tongue told you, yeah, this is not psychological result, it's Coca-Cola. И вы, The sugars level decreased. и вы же понимаете, что здесь нет никакого психологического фактора в том, что уровень сахара упал. Do you believe as the same method I can decrease in your body glucose level? Вы можете таким образом поверить, что и в вашем теле можно понизить уровень сахара очень сильно. She said, 100% I believe that. Он говорит, 100% я в это верю. If around your tumor, I decrease the glucose level, so the cancer cell have no food, they will die. Опухоль можно уменьшить таким образом, чтобы уменьшить количество сахара внутри клетки, чтобы не старались поглощать столько сахара. В конце концов, эта опухоль умирает, потому что она не получает питания. Do you believe that? Вы верите в это? She said, yes, I believe it. Да, она говорит, да, я в это верю. Okay, I said, now let's continue. Сейчас я сказала, давай продолжаем. I will continue decrease where the cancer cells, their glucose level. И я продолжаю понижать уровень глюкозы в клетках. Yeah, this is the way how I explain to her, let her to trust me, to believe in me here. Таким образом, я хочу дать вам понять, как можно мне верить. Хочу, чтобы вы поверили. Yeah, because she felt herself, this is not psychological, this is really matter change.
Потому что здесь речь идет об изменении именно материи, здесь нет психологических трюков. Okay. And then I said, okay, let's try. И я сказала, давай попробуем. Again, 40 minutes of healing. У нас уже еще было 40 минут сеанса лечения. And then, yeah, in 1 hour, she wrote me, do you know why I was so hungry? I ate for 2 weeks. I never eat any food in the hospital. I'm so hungry now. So I ordered food. I start to eat food. Да, и через час она мне звонит, она говорит, я такая голодная, я не могла до этого есть нормальную еду, я очень-очень хочу есть сейчас. In 3 days, went home. А через 3 дня я была дома. Yeah. Okay. So this tell us, not only her many, because for this distance healing, online healing, I have to convince patient to believe this method works. Таким образом, я даже через онлайн-лечение могу проводить, получать результаты с пациентами, и мы можем общаться через онлайн, и это работает. Yeah, so almost for every cancer patient, they try this method, and then they just listen to me, the result. Good, well. И во многих странах мы проводили такие похожие эксперименты, где люди сначала мне не верили, потом они попробовали, и потом был результат. So not only with crude oil, not only for Coca-Cola, certainly we can directly to change the sick. In image medicine, in the Zhong Yuan Qigong, we call it image. We purify the image. If somewhere gets sick, there is image. We need to purify it, clean it. Таким образом, вы понимаете, что мы делаем. Мы таким воздействием мы улучшаем состояние человека. Мы из больного делаем человека вычищенного, прочищенного, прочищаем все эти моменты, которые приводят к болезни. Do you want to try some way? Хотите попробовать каким-то образом себя? We use energy to change the body, not special disease, but we purify our body. Да, давайте попробуем хотя бы свое тело, и таким образом изменить воздействие. Yeah, your bad emotion, we clean it, unless you have good emotion. У вас есть плохие эмоции, мы их вычистим, мы оставим хорошие эмоции. We change the bad image of health into good image of health. Да, и мы плохое состояние поменяем на хорошее состояние. В себе, в доме, везде, где угодно. Okay, Хорошо? agree? Согласны? Okay, good. And then we'll try. You have to listen to me. Тогда слушайте меня внимательно. And then we will get expected result. И тогда мы будем получать результаты экспертного воздействия. Yeah. If every of you think exactly what I tell, all together, that is a harmony. Давайте мы будем в унисон работать, вы будете конкретно слушать то, что я буду говорить. That will be more powerful. Тогда будет это более сильное воздействие, то есть работа будет сильная. Yeah, even I have this, which you see if I have it. There are some experiments Давайте сделаем about this, эксперимент, how it works. как это Really. работает.
Yeah, you don't need to understand. Just see. 在视频的开始，我们发现实验者正在随意的拨动会发声的钟摆。 Just look at this clock. You will find something interesting. 根据钟摆的声音和摆动，我们可以看出，在实验的一开始，所有的摆动都是杂乱无序的，而且声音非常嘈杂。但我们也可以看到，这些钟摆有的正在慢下来，有的正在加速，它们的摆动频率正在发生着变化，而且趋同一致。在临界时间点1分04秒，所有的声音突然变得整齐划一，我觉得特别的神奇。 这些钟摆没有直接相互接触，它们之间相互影响的媒介就是自己发出的声音和声波，通过白色平台所传递出来的震动。Find something. 最后一个方向相反的钟摆加速的摆动，与其他的钟摆开始驱动。 我们可以看到，现在所有的钟摆和摆动的声音都整齐划一了。你是不是觉得很神奇？ Yes. At the beginning, different sounds, and finally all together. That is the way resonance. Energy has the same factor. If everybody include online, follow me together, we will get a powerful resonance to change our body. Когда все дружно, сидя онлайн, у себя дома, начинают работать в унисон, у нас появляется мощный поток энергии, который работает очень четко. So this is energy, qi resonance. И это и есть резонанс энергии. And then, yeah, this qi will purify our body. И вот эта энергия, она будет очищать все наше тело. Let good qi work for our body. Это хорошая энергия Ци будет работать на благо нашего тела. Okay, so now Итак, listen to me. We start to do it. и мы начинаем. Okay, relax. Расслабьтесь. Yeah, regulate your posture so you can sit comfortable. Сядьте поудобнее, кажется, что вы расслаблены. Okay, you can close your eye. Simply listen to me. Закройте глаза свои и слушайте меня. Relax your head. Расслабьте голову, руки. Relax your neck. Затылок расслабьте. Relax your spine. Все плечи, плечевой пояс.
Голова расслабится. Голова вся расслабляется. Спина расслабится. Мгм. Spine relax. Шея расслабится. Шея, голова, плечо, пояс, спина. Всё. Голова расслабится. Relax your head. Голову все расслабили. Шея расслабится. Relax your neck. Затылок, голова все расслабили. Тело расслабится. Relax your body. Все тело расслабили. Relax your body. Все тело расслабили. Relax your body. Тело расслаблено.
Relax your spine. Расслабили голову, шею. Голова расслабится. Relax your head. Расслабили голову. Relax your neck. Затылок. Расслабили Relax your spine. плечи. Relax your body. Спину.
Relax your head. Расслабьте голову. Relax your neck. Закройте шею. Relax your spine. Плечи. Спину.
Okay, slowly return, come back. Потихонечку возвращаемся обратно. Okay, good. What do you feel? Отлично, Relaxed? расслабление. Да? Prayer. Mhm. Okay, now we have a break, for 1 hour break, and then we will continue meditation. Yeah, hour will start. Час, и мы потом продолжаем через час на медитацию. Yeah, have a break.